ka kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlwisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona tse itlhommeng pele ke tsena. Initially, the charge was culpable homicide, but however, when the state perused the docket and the evidence that was in the docket, we found that we had prima facie evidence to charge the accused with the charge of murder. Ayanda tlotla e le mokganni wa tekesi e bakileng kotsi ka Manta o hlaile kgotla kajeno. Ensure that the G20 remained focused on solutions rather than divisions. Letona la merero ya tsa setjhaba le re G20 e tiisitse maqhama pakeng tsa Afrika Borwa le baetapele ba dinaha tsa matjhaba. We put the statement and the 6 priorities into action. ANC tla tshwara kopano ya lekgotla mafelong ana a beke e tlang. Last season we were very close to winning the Champions League. I believe that this season we can do it because we've moved closer. We've been knocked out a couple of times in the quarterfinals, in the semi-finals. Ditaba intensity betebane sa Sundowns le Dennis Onyango o re ba ikemiseditse ho hapa mohope wa CAF Champions League sehleng sena. Beso re ho madume ho lona bohle re boelegela amohele re lebohele mona santse o dutse le rona kwano kanaleng ya mantla ke Thato Hlanyane ha ke monka jeno mphote mme o teng o tla o hasetsa tsona ka tshebediso ya puo ya matsoho. Mokhani wa tekesi ya bana ba sekolo ya bakileng kotsi ka Mantaha Ayanda tlotla ya dilemo tse 22 o tobane le diqoso tse 14 tsa polao le tse 3 tsa toko ya polao e leng moo ho fetotsweng diqoso tsa pele tsa polao ntle le maikemisetso. Tlotla o hlaile lekgotleng la Mastrata la Vanderbijlpark ka jeno. Nakwana pele Ayanda tlotla a kena lekgotleng la dinyewe lekgetlo la pele ka mora hore a tshware ho utlwatse ditlaleo tsa hore hona le bana ba bang ba babedi ba hlokaletseng sepetlele ka morao a meha kotsing ya ka Mantaha moo palo ya barutwana ba seng ba hlokaetse e leng 14. We've been charged with 14 counts then of murder, 3 counts of attempted murder, 1 count of operating a motor vehicle without a certificate of fitness, 1 count of driving without a professional driving permit, 1 count of driving an unlicensed motor vehicle. Initially, the charge was culpable homicide, but however, when the state perused the docket and the evidence that was in the docket, we found that we had prima facie evidence to charge the accused with the charge of murder. Lekgotla le ne le tletse tswiti mme Tlotla ha ya rata ho etsa kopo ya beili. Le ha a tobane diqoso tse hlokolositsena ba malapa a diphofu ba re ha ho toka e tla etswa e ka kgutlisang bana ba bona. Please, to all owners, do some introspection in your vehicles and make sure that your vehicles are roadworthy, because we can't be having such. Kantle ho lekgotla mekgatlo ba ahi le mekgatlo dipalangwang tsa setjhaba ine e piketa ho tshehetsa malapa a bohlokong. Tshebeletso ya bofifi ya bana ba hlokaetseng e tla tshwara hosane. Ka ho le leng letona la dipalangwang Barbara Krisi o ne a le lenajia borwa ba Johannesburg ka jeno moo a neng a eteletse pele letsholo la ho lekola dipalangwang tsa barutwana e le mohato wa mmuso wa ho ntsha dikoloi tse sa lokelang ho ba mmileng mme ho sero mokganni a le mong ka ho palamisa bana ba feta 23. Mopresidente Cyril Ramaphosa o thontse Advocate Dinki Phoshiya Dube ho ba motlatsa mosereletsi wa setjhaba nako ya dilemo tse 7 mme o tla qala mosebetsi ka la pele kgweding ya Hlakola. Advocate Dube o na le boiphihlello ba dilemo tse fetang tse 20 mmusong wa naha mme ha jwale ke molaodi e moholo komisheneng ya ditshebeletso tsa mmuso. President Ramaphosa has made the appointment of Advocate Dinki Phoshiya Dube as the Deputy Public Protector of the Republic of South Africa in terms of Section 2A1 of the Public Protector Act of 1994, more importantly on the recommendation of the National Assembly. The President wishes Advocate Dube well in her new role in the Public Protector as a supreme administrative oversight body with the power to investigate, report on, and remedy improper conduct in all matters of the state.
Letona lefapheng la meru, ditlhapi le tikoloho Vili Okamp o re tshenyo e bakilweng ke dikgohola serapeng sa diphoofolo sa Kruger National Park e ka balwa ho halofo ya bilione ya diranta. Okamp o ne a tshwere seboka sa baqolotsi ba ditaba parlamenteng. Dibaka tsa basebetsi le tsa bohahlaudi di amehile mme dikampo tse fetang 12 di ntse di kwetswe ha tse ding di sa fihlelehe. Sena se tla ka mora dikgohola tse bakileng tshenyo e kgolo serapeng sa diphoofolo sa Kruger National Park. In the mammoth evacuation effort that Sandparks has undertaken, not one single life has been lost. In actual fact, not even one single person got injured, and I think we really got to commend Sandparks for that. Ha re leba ka Limpopo re fumana hore letona la naha la bodulo ba setjhaba Thembi Semelane o ne a etetse province ho ya lekola maemo ka mora dikgohola. We are close to 2,000 in terms of assessment and verification of houses that needs intervention, and the intervention is threefold. Some are partially damaged, and as the weather settles and driving is a bit easy for trucks to come and deliver material. Ditaba di sa le mothating ona. Letona la temo Mpumalanga Khethiwe Moeketsi o re lefapha le hloka tjhelete e balwang ho diranta tse 165 tsa dimilione ho tshehetsa dihwai tse lahletsweng ke leruo la tsona nakong ena ya dikgohola provinceng. Ka Mozambique teng re fumana hore maemo a ntse a iso kgotlele setlwaeding ka mora dikgohola tse bolaileng batho le ho siya marokgo a putlame. UN e re e etsa ka hohle ho thusa baahi ba amehileng ho sena. Ha re hatela pele kopano ya lekgotla ya komiti ya naha ya phethahatso ya NEC e lebeletswe ho kenya tshebetsong dintlha tsa bohlokwa tse tsheletseng tse hlaheletseng puong ya mokga ya January 8. Baromuwa ba boromokga ba diprovinse tse 9 ba tla ba teng kopanong ena mmoho le ditho tsa ANC tse akgang ka hare matona batlatsi ba bona ditonakgolo le mmoho le boramotse ba phethahatso. Kopano ena ya pele ya selemo ya lekgotla la ANC e nkuele bohlokwa bakeng sa mokga jwalo ka mopresidente Cyril Ramaphosa a se ya sebokeng sa lefatshe sa moruo naheng ya Switzerland. We go to Davos because we're preparing for the ANC lekgotla, the cabinet lekgotla, and SONA. So all those tasks are quite engaging. And after that we go to the African Union. Ntjhafatso ya mokga ho bopa Afrika le lefatshe le ntlafetseng e tla ba dintlha tsa bohlokwa kopanong ena. The lekgotla is going to be focusing on how do we put the statement and the 6 priorities into action. It's going to address local government. One of the issues we need to address is the question of Northwest alone returned close to 2 billion rand of MIG back to Treasury. And yet, we've got challenges on the ground. That's what Lekgotla is going to address. Setsebi sa ditaba tsa dipolitiki se dumela hore ANC e lokela ho nkella ntlha ya ntjhafatso hlohong. What we see is what I normally refer to as state authenticity, whereby the party makes us believe that it is busy with the renewal agenda, but we don't see something of substance happening. If anything, you will hear leaders basically contradicting one another, something that is not part of the renewal agenda. So what would have happened then under normal circumstances will be to build this car from scratch. Lekgotla la ANC le tla tshwarwa ho tloha ka Moqebelo ho fihlela ka Mantaha. Letona la merero ya matjhaba Ronald Lamola le boletse ha mmuso wa Afrika Borwa ha mmoho le baetapele ba G20 ba amohetse dikotsi tse ntseng di hakala tse bakwang ke ho fetoha ha climate kontinenteng ya Afrika. Ha letona le ne le tshetlehela mekgatlo ya ditabapuo sebokeng sa World Economic Forum se tshwaretsweng Davos, Switzerland, le boletse ha diphetoho tsa climate di tswela pele ho hlasela dinaha tseo maemo a tsona a hlobaetsang. Letona le phaeletse ka hore baetapele ba G20 ba dumelane ka ho eketsa dithuso tsa ditjhelete molemong wa ho thibela dikoduwa e ka sitana le ka ho botjha ya dibaka tse angweng ke diphetoho tsa climate. South Africa's presidents continued the G20's original mandate to promote strong, sustainable, balanced and inclusive growth. The G20 endorsed the following reports:
A, risk to the global economy, policy adjustment and enhanced cooperation. B, macroeconomic policies and structural reforms for stronger, sustainable economic growth in the context of risk from severe weather and natural disasters. There was an agreement on increased funding for climate action. This is particularly important for countries across the sub-Saharan continent and the whole of Africa. The G20 leaders also agreed that critical minerals that the world needs should benefit those countries and communities where those minerals are found and extracted. Beneficiation at source also spoke on issues of artificial intelligence, the role of the African continent, particularly in research and innovation. Africa is home to over 60% of the world's arable land, vast critical mineral resources for the green transition, rapidly expanding mobile and digital penetration, and a growing number of reform-oriented economies. Beso re botsagela amohela mokgahlelo kwa bobedi. Motlatsa mohlanka e moholo wa sepolesa sa Ekurhuleni Metro ya kginnweng nakwana mosebetsing Julius Mkhwanazi o hanne ka botlalo kamano efe kapa efe ha ile mofuputsi wa tsa forensic le Paul O'Sullivan le ha ho le jwalo o amohela seabo sa hae ntweng ya ho lwantsha ditlolo tsa molao. In terms of crime, there are many people who are doing that. Yes, I believe for free. There are many South Africans who are dedicating their life every day. When you go to the areas of Tlalago, the groups that are the patrollers, they don't get paid. They do it for free. Yes, they're doing it for free. They stop them. Mkhwanazi o hlalositse fela ka kamano ya hae le mohwebi Bosimus Cat Matlala o boetse o hanne diqoso tsa hore o fane ka taelo ya hore Matlala a kenye mabone a maputswa koleng ya hae. But can you prove it to me? You see that you stop this guy in Ekurhuleni because they said these guys are operating in Ekurhuleni with blue lights. And I'm talking about officers that when you see a car that belongs to a private person, please stop and arrest. It's a criminal conduct. It's an act. Mkhwanazi o boletse hore o kopane le Matlala ka mora hore khampani ya CAT VIP ya tshireletso e thusa sepolesa sa Ekurhuleni Metro ka tshireletso nakong ya pulo ya lekgotla la ketso ya molao Ekurhuleni ka 2022. Once you donate, those vehicles must be registered to the person or must be given to the person. But Chris said we can't get them, we can't receive them physically. Let's finalize the process, the paperwork first, so that they belong to the city. Then when they belong to the city, that's where you can take them. It was on that process. He was busy with the initiation stage of registration of vehicles. That's a process that was busy with. Okay. When I've said to you, there were papers and ID copies of Matlala. It's because he was busy with that process. That's where you do registration. Komiti ya Parlamente e ntse e tswela pele ho botsa Mkhwanazi dipotso. Lekgotla la boipiletso le qheletse ka thoko ka ditjeho teko ya South African Heritage Resources Agency e leng SARA ka bokgutshwanyane ya ho ipiletsa qetong ya lekgotla le phahameng la Gauteng Pretoria le hanneng ha SARA e ipiletsa kgahlano le ho rekiswa ha thepa ya ngaka Makaziwe Mandela le Christo Brand e amanang le mofu mopresidente wa mehleng Nelson Mandela. Moetapele wa DA e leng John Steenhuisen o hlalositse ha mokga o sebetsa ka thata ho sireletsa Afrika Borwa ho seo a reng ke naha e ntseng e putlama hanyane. Steenhuisen o re phumantsho ya mesebetsi ke ntlhakemo ya mokga. O tswetse pele ka hore mmuso wa kopanelo o thusitse ho kgutlisa tshepo ya batsetedi e leng se tla thusa ho theha mesebetsi ka hara naha ya Afrika Borwa. For the DA, 2026 is about growth. Growing our support, growing our impact, and of course growing more opportunities for more South Africans. I want to talk a little bit about the Government of National Unity that was formed in the wake of the 2024 elections. I'm very proud to have been the first leader of the party, to have led the party into national government. And the Government of National Unity has settled into relative stability that I think very few people predicted. Tonakgolo Gauteng Panyaza Lesufi hlalositse hore province e tla etsa ka hohle ho lwantsha pharela eo baahi ba Sporong Randfontein batho ba neng le yona. Tonakgolo o netefaditse hore ba tla fumana tharollo ya bodulo ka morao ho beke. Sena se tla ka morao hore baahi ba makgolokgolo ba ntshwe ka ntshedisa fohlwa malapeng a bona ke barafi ba se molaong kapa dizamazama.
Bahlanka ba molao ba ka sehlohong Gauteng ho kenyeletsa le tonakgolo ba ile ba seohela Randfontein e West Rand ho kopana le baahi ba tletlebang ka hore ba hloriswa le ho susetswa ke barafi ba seng molaong ho tloha ngwahola. Sehlopha sa sepolesa se tla romelwa seporong ho tlisa botsitso le polokeho. I ask the Provincial Commissioner, bring your best team that can take on these people that are terrorizing. And I'm glad that the PC has done that. I've seen the team, we've seen them, we've been on site, so the team will be stationed there. We'll have 2 or so nyalas that will be permanently stationed there. Baahi ba ipiletsa ho tonakgolo ho ba fa sebaka sa tshireletso. Please. Ore ba heso ke kopa ntlo. Ke a kopa. Ha ke na ntlo. Sepolesa se re se kgathile tema dintleng tse amanang le ho rafa ho seng molaong ka Western area. We had their consents and we have put a commitment as directed by the Premier of the province. So we will of course be on the ground in this space. We have been on the ground in this space, but we'll just ensure that we reinforce. Baahi ba tletleba ka maemo a sa jeseng ditheohelang ao ba iphumanang ba phela tlasa ona. University ya Northwest e re fumane dikopo tse fetang halofo ya milione dikhampaseng tsa yona tse tharo empa ke baithuti ba batjha ba dikete tse 11 ba tlang ho amohela selemong sena sa dithuto. Ka selemo sa 2023 Northwest University e hlalositswe le enngwe ya di-university tse kgolo naheng ka baithuti ba fetang dikete tse 55. Dikopo tseo di amogetsweng ke Northwest University tsa baithuti ba bantšhwa di tlhatlogile thata go tswa go 120,000 ka ngwaga 2022 le go nna 420,000 mo ngwageng ono wa dithuto. Le fa go le jalo, setheo se santse se kgona go amogela palo e nnye fela baithuti e leng dikete di feta 11. Monongwaga re fitlheletse dikopo tse di kana ka 420,000 for Northwest University as a whole. Unfortunately, target ya rona ya monongwaga e ne le 11,800. Tlhobaboroko e ke tlhobaboroko ya di-university tsotlhe. Nga go netefaletsa gore class of 2025 re thotse di-application tsotlhe as all universities se 900,000. Le fa gone baithuti bangwe ba sa atlega ebile batsadi ba felelwa ke maano, bangwe ba amogetse gore ba tle go ithuta mo setheong. I did an online application last year. Funny enough, I've been sitting at home for 3 years, so I'm finally accepted into school. Finally, I am going to be doing a BSc, and that BSc is going to branch me into my medical field because I want to pursue medicine. Bokgoni jwa ditheo tsa thuto e kgolwane go amogela palo e nnye fela baithuti go senola dikgwetlho tse di masisi tseo di lebanweng ke lephata leno. The Department of Higher Education and Training in itself has got to be proactive and look at the stats and make projections and look and decide on how these things are going to be solved by way of saying there's need for building more universities. Palo ya baithuti ba ba tshwanelang go amogelwa ke ditheo tsa thuto e kgolwane e atlenegisiwa ke Lefapha la Thuto e Kgolwane le Katiso. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Jale ha re bona gore mebaraka e sebeditse jwang ha JC ne kwala tsatsing lena o reng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding ntle le dolara ya Amerika. Diabo tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli ya tala ya Brent ha ya sebetsa hantle ka e ne hweba ka $64 barrel. Jale re kena dipapading sithebethebane sa Mamelodi Sundowns Dennis Onyango o re dibapadi di na le bokgoni ba ho hapa tournament ya CAF Champions League. Ho sane Sundowns e tla be tiana le sehlopha sa naha sa Sudan sa Al Hilal papading ya Group C. Mahlwadi bona Dennis Onyango o be a le mo dikoteng nakong eo sehlopha sa Sundowns se be go se fenya sebjana sa CAF Champions League. Gabiale maemo a gagwe
a tšerwe ke mokaptene wa Bafana Ronwen Williams. Efela Onyango yo a nago le mengwaga e 40 o na le maitemogelo a go thuša baraloki ba baswa go fihlelela toro ya bona. I think the boys, they all know what to do. Last season we were very close to winning the Champions League. I believe that this season we can do it because we've moved closer. We've been knocked out a couple of times in the quarterfinals, in the semi-finals. We lost in the finals, so we were getting there. Sundowns e šetše e na le maitemogelo a go raloka phadišanong ya Champions League. Ba fihleletše legato la mantšhano makga a seswai mo mengwageng e senyane ya go feta. Mo sehleng sa go feta ba fihleletše di-finale gomme mohlahli Miguel Cardoso o re ba ikemišeditše go tšwelela. Expectations is that we make the best out of this group stage, and then we have to travel probably more far away. And traveling more far away means that we have gone through the group stage, that we'll play the quarterfinal. Let's hope we have another trip and that it takes us also far, so it means we have to play a semi-final. Look, ambition on this club is to play every match to win. Sundowns le Al Hilal di na le dintlha tše 4 morago ga dipapadi tše 2. Efela Sundowns ke bo mamoratwa kgatlhanong le Al Hilal ka ge ba so lahlegelwe kgatlhanong le sehlopha se mo dipapading tše 6 mo nakong ya go feta. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Pretoria. Beso salang hantle bolipi bo latela ka lefu motaung. Tato khatsedi ke le bo ba bo mo mo za bele pisa ma jeno hlakile hore ba ponga ka pa prima o jela ka ka pa shebela o tla bela fela pula tse hlakileng o di bona hala hape ka pindono tla jela bolo ba Free State le hona ka rona le Sesotho tla fela hona ka ro tekong embarship le Peterson mamlo tla fela hona ka plokwane senze o akaretsa hona ka har ho mpomolanga e tle pula tse matla pula tse hlakileng hlahle dina na re fela jela ka har ko Ruzantala dina na re le tla fela hona ka ro ko ka bega ho fela hona ka ro ka pa prima ho pla tse le letseng ha re bile bo ba Free State senze ka sabela hona ka pindono o tla jela ka ka pa bo prima empa dipula di bona la hape hona ka polokwane sentse go shebile hona ka Pretoria mo mlodi le hona ka ro mafikeng o tlafile hona ka thekong ba bra blipe ba tse tlhokomedisa hore ha lo simba ga jeno teng hlakile hore pula tse matla di tla di hanele hona ka ro polokwane di nya ka mahadima a kotse hona ka ro Pretoria mo mlodi di tse khedileng ka ro thekong ka thoko go mabopo sentse o bona hala fela moya e matla ka epindono tla boholo ba Free State go tlhokomela hore tla tlhofoke moya o tse kilometers oma o ka ba ka ngotla a ha di khateng teng mahloke di la ha sa motho bolo ba gauteng hlakile hore di khrate di tla fitla fela go mashome a mararo go pakang hore go tla tlhotshetse gona ho ntse ko re bedibeng a tsetsere ka Johannesburg le Pretoria mlodi re khrate tla fitla fela go mashome a mararo ka fela ya bala ka takaro ho polokwane ka mafasane fela a jedileng o tlhokomela hore ka mesina tsetse ka ka rshando le teng tla tlhotshetse gona ho ntse ko re bedibeng tabazimbi le hona ka ro phalele le teng tla tlhotshetse gona ha sa le bela e ka le fela go le shomela mtse re fitla go mashome a mararo ka fela pakang tla tlhotshetse ka re laina le hona ka rombombela tsetse ka sabla mashishing le teng tla tlhotshetse gona ha sa le skokuza re khrati di fitla fela go mashome a mabedi a matse e robong ka fela kwa Natal ka mafatsane fela a itjadileng o tla tlhotshetse fela ho itikanetseng empa re sentse shebile hona ka Lady Smith o tla tlhotshetse hona ha sale re khrati di fitla fela go mashome a mararo a matse o mong ka fela Kokstad e ka le fela ho leshome la motse o mong ho fetla ho mashome a mabedi a mtse mehlano pa ka o tla tlhotshetse ho itikanetseng re shebile ka no jole sentse ka komane le teng ka maletswa le teng tla tlhotshetse hona ho ntse ka di benga sentse re shebile ka William mo sentse sale bale hona ka Vergene tel teng tla tlhotshetse khrati di fitla go mashome a mararo Linksback Booth to West le hona ka o tsere mo le teng tla tlhotshetse hona ntse ka di benga ka maru mona le mane Booster e fitli fela go mashome a mararo ka fela ho paka ngoro tla tlhotshetse ho ya fitla hona ka le boale ho la re sentse shebile hona ka le boale le teng tla tlhotshetse ka baka la moya o tso kilometers le ho oma ha sentse shebile hona ka up and down fla go hona ka haru Kurumane le teng tla tlhotshetse Kurumane le sentse ksalwa hona ka ro Kimberley e fitli fela ho mashome a mararo a metse e seletseng go paka ro tla tlhotshetse hona ha sale Calvin teng tla tlhotshetse hona ha sale Hak Free State le teng
hlokomela re tla tlhotshetse ha sentse re shebile hona ka Northwest le teng o tla tlhotshetse fela ho itekanetseng sentse re shebile hona ka haro Mafikeng re kgara di fitla ho mashome a mararo a metsemmedi ka re ka Vryburg ho fitla hona ka Tosca sentse ke se bala hona ka Taung tla tlhotshetse hona sa pa botsa pele kalo ha be etso khotso